Hello everyone, my name is Dr.Si. I'm the principal of SwanArh Academy. Today I'd like to share you the way to ask permission to do something. Okay, it's time to begin our lessons. Asking permission in a patabiroma. So you put a map pare. Serua, Lutazon Diavshiani, the Kugulopo, computer day, or computer Zondiavsha, the Kugulopo, computer day, the water Nijeti, Yagenes Lushi, Nila and Mune are the water Nijeti, computer day go, down Yaris, or lead down map pare. Mama, a Tomias of Millennia Parides, or can I? Could I? Is it okay if I? Is it okay if I? Sorry, Serua. Asking permission, the Zondiavshiani, computer down can yabari. Mama. Be expressions kind of formal appearance WOULD word name made expressions as solution formal appearance so we use several different phrases to ask someone for permission. The most common phrases in the list are can I, could I, and is it okay if I? The expressions beginning with what are the most formal. Okay, so giving asking permission. Asking permission, so Biore Kama, or Zontiashani, or Sera computer down can come up, automatic down can I plus infinitive for no? Or can I plus infinitiveness or computer down can we are, for example, the Malila Chime. Can I have a look at your photo album, please? Jesus will be your community, double album nature no GBRC that Luciani is a computer, not down can up today or Luciani is a permission down up today, or can I plus infinitive verb media. Another example, can I use your phone? Jesus will be coming out phone cannot don't be as a coming out phone you don't win you can I leave your room? Can I got Tradabiasi, Tradalu Yabina? I know you Serudi, or Zondial Shiani, Serui, nor the computer the voting jetty yachting. Can I plus infinitive name Meluari or not James and I do Litin Jiang? Can I have a look at your photo album, please? Your turn. Can I use your phone? Can I leave the room? Okay, or next, no, so not could tap your Lilachime. Not could I plus infinitive? Could I plus infinitive kule seruga? No, asking permission, but Zombia Shia computer the Yajine Kama, not the water you get the Yajine Kama, could down Jine Kama. Could I plus infinitive name Meliare? Could I have a little piece of your sandwich? No, me at Tanya Pamuni Nenela, Nayaba, Nasabiasi, Naya in Kamabe, Nagu Bivala, Robales, Katushan, computer down. Could I have a little piece of your sandwich? Could I have some coffee? General coffee, Nela Taluyamla, coffee the Kuala Yanamla, South people. Not around your meeting, computer down. Could I have some coffee? Or not, could I have a little piece of your sandwich? Could I have some coffee? Okay, next slide. Let's move on next slide. Now to go answer asking permission during comma. Now to me may I plus infinitive. No, may I plus infinitive asking permission down we are. May I close the window? The Kali big biasi, the computer down my day. May I take the day off from work tomorrow, or take the day off from work tomorrow, or the day off so that look at it now. Not of Nepiang, to not look at it here. Nabayasi, the day off loop your or the look at it, no naya, no holiday. Ala yelite yellow, no, low yalu, Yabuda computer down here. I'm new building is around. May I take the day off your work tomorrow? Now to go about it. May I say something now? The cool out your biasi, a good the cool out when Piolo Yamla, the cool out your Quimpuba, I'm new building is a rally, Dagale Guna Biodro, asking permission me, Quimpujet, the water in jetty would down up today, Elu Quimpujet, water in jetty down a comma, Seruga, Bao, Dones, Recatero, may I plus infinitive good down up today. I know you, a cool, may I plus infinitive good down a comma, may I is now considered very formal, and most people use one of the other expressions on this list instead. No.
ဒီထဲမှာဖော်ပြကြတဲ့ asking permission နဲ့ပတ်သက်တဲ့ phrase တွေထဲမှာ may ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ very formal တိတ်ကိုမှစီကံနီလန်ကြတဲ့ formal ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ဒါယူဆတယ်အဲ့တော့ most people လူတော်တော်များများကတော့ဒီပါလဲဆိုရင်ဒီ list ထဲကเนาะအဲ့တော့ဒီတော်တော်များများလူတွေကတော့ဒီအခုဆရာတို့เนาะအဲ့တော့ဖော်ပြထားတဲ့ phrases asking permission phrases တွေထဲကတခုခုကတော့အဲ့တော့သူ့အစားလဲသုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ may ကတော့ formal ကြတယ်ဆိုတာကိုစာပေလေ့လာတဲ့သူ learners တွေအနေနဲ့သိရှိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဆရာနဲ့တစ်ခေါက်လောက်ပြန်လေ့ကျင့်မယ်May I close the window? May I take the day off from work tomorrow? May I say something now? Okay, let's go ahead. Another slide. Oh, now asking permission to quit down the comma. Now, phrase to phrase to do you think I'm caught plus infinitive? No? Do you think I'm caught plus infinitive? Or do you think Suraga below you sale, below Sikuya, below the boyale, Lumira Pite, or thing in the ball? Janodamia Lulain, Kamia below the boyamle, Janodamia Lulain, Kamia below Sikuya, Damu Pura Pite, or Tuale, to do Abe, Unabio, computer, the bottom jago down of it. Do you think I could verb? Do you think I could use your computer to email my brother? Do you think I could use your computer to email my brother? And all Vales Recator, me computer go, don't you be Janome, Kamia computer go, don't you be Janoya go see email Puri, Kamia Blue the Boyale, email program Pubala, Damio, Quintam up to the down. Do you think I could use your computer to email my brother? No, Damio, Sarada, Quintam, no, Kamia computer, Janoton, Janoko, show immediately Zama Pura, Kamia Blue the Boyale, Kamia Blue Sekuyale, Jano, a don't you quit Pibala, Tamio de Bayabari, asking permission to turn up, Quintam up to the another example is, do you think I could stay at your place over the weekend? Do you think I could stay at your place over the weekend? Over the weekend, so during the weekend, or during the weekend, so that is anything new tema, or Kamia Niyama, General Canal of me solution, Canal of Deku solution, Kamia Blue the Boyadle, Damu, not your message, the weekend at Otema, Genogu, no Canal of Deku when Pubala, the Debegu, Pura Pite to share permission down of it. Do you think I could plus infinitive Nebiolu Yabari? Do you think I could use a computer to email my brother? Do you think I could stay at your place over the weekend? Okay, let's move on another slide. Now the quarrel, do you mind? Do you mind if I'm plus Sarodi, Palace or present tense, Damamulushi, would you mind if plus past tense? Not Damu Sarutum, or do you mind? Or Sarodi, do you mind if I'm plus present tense, Damamuli, would you mind if plus past tense? But Tamazon the Kua Sarudi, do you mind if I'm plus not or present tense? Do you mind if I'm plus simple present tense? Asking for permission politely. Yinjis one is a rock. Lutiosian, Quimpujet, the water you get the yachinesoni. Do you mind if I'm plus one? No, simple present at Yoluya. Now, do you mind if I or do you mind? Am I anti mind? Adinia Matu Etibega? Yamalabo, not to know, look him you are Dali Yamalaso. Quint down now, Bokuatu, request the permission you are. I look quint down Nadi, Nita Yakani, Piogine Kamasara. Do you mind if I'm plus simple present tense and media? Not Dali Lulu Yamalabo to Ludeo Shiani Sera, quint down Gene, or Nita Yakane Kama, don't as a car purable. Not do you mind? So say shoot Malabo, Dali Lulu, say cool Domalabo, Tamu Debian. Yare, Davi Medinia Marcelo, Queen down Canania, Madame, the Kuku Lopu, Meta Yakananiam, Tarilu Yamala, sorry, not are asking permission down at Chedeke, Lila Tia, no Senator. Do you mind if I leave work early today? Do you mind if I leave work early today? Do you need to know Lugani, Sozoli Sindwani, a same Jimla, Sozoli Sinu Yamala, da Queen down like that Chede. Do you mind if I take a nap? Do you mind if I take a nap? Oh, you know, they eat the mola canala, no, you need to eat the mola, the meal of Ilu Yamala. Oh, do you mind if I take a nap? Now, do you mind if I sit here? Do you mind if I sit here? You know, Dinyama Tino Yamlakmia, or Dushian, Quimja, Bida, or Bina Matangomia, not a vegan kinidus, Rushi, so Robales or Bina Madilo, you women time minute, not at all. Yinji the moon, not asking for permission. Politely, do you mind if I sit here? Do you mind if I leave work early today? Do you mind if I take a nap? Do you mind if I sit here? Okay,
Let's move on another slide. Now the question, would you mind if I'm plus verb in the past tense? No. Now the question, would you mind if I'm would you mind if I'm now like this past tense like hey past tense go the pattern so would you mind if I'm past tense go like that not again not to past go hope a digaro a good present down and now get to it or asking permission down would you mind if I am now verb in past tense though now any past tense so take go hope you are asking permission for an action in the present or futureသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီမှာစရုပ်ပြောထားတယ်အခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့တော့အနာဂတ်မှာเนาะအဲ့တော့လုပ်မဲ့ action အတွက် asking permission ပေါ့เนาะတစုံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစရုပ်ခွင့်တောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ဒါမျိုးခွင့်တောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်စရုပ်ဘာကိုပြောလဲဆို would you mind if I ပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် would it be okay would it be all right if I လို့လည်းပြောလို့ရ would you mind if I လို့ပြောခြင်း would it be okay would it be okay would it be all right if I no the questions would you mind if I and would it be okay / all right if I use the verb in the past tense even though you are asking permission for an action in the present or future the present or futureအတွက်မှာတော့ဆိုတော့ asking permission လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ would you mind if I'm plus past tense ကိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာဆိုလို့သိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ would you mind if I'm verb in past tense would you mind if I turned down the volume a little turned down turned down ဆိုအတန်ကို short တာပေါ့နော် turned down ဆိုအတန် short the volume အတန်ကိုနည်းနည်းလောက် short တယ် turn up ဆိုလို့ရှိရင်အတန်ကိုမြင့်တင်တာပေါ့ phrasal verb would you mind if I turned down the volume a little အတန်လေးနည်းနည်းကျွန်တော်အခု short လိုက်လို့ရမလားဒါမျိုးဆိုတော့ပြောချင် would you mind if I not turned down volume a little လို့ပြောတယ်ဒါလည်းအခု short လို့ရမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာခဏနေကြရင်အတန်လေး short လိုက်လို့ short ခွင့်ပြုပါ short လို့ရမလား short ရင်ခင်ဗျားများစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားမလားဒါမျိုးပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူရှိရဆိုတော့ asking permission တောင်းတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ would you mind if I use your computer for a few minutes would you mind if I use your computer for a few minutes ဆိုပြောအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့เนาะကျွန်တော်ခင်ဗျားရဲ့ computer ကိုခဏလောက်များသုံးလို့ရမလားခင်ဗျားရဲ့ computer ကိုခဏလောက်ကျွန်တော်သုံးလို့ရမလားသုံးဖို့အဆင်ပြေလားသုံးရင်ခင်ဗျားများစိတ်ဆိုးမလားအဲ့ဒါမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့စိတ်ရှိသွားမလားပေါ့စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားမလားပေါ့เนาะဒါမျိုးမေးတာဖြစ်တယ်အဓိကတော့သုံးလို့ရမလားပေါ့เนาะသူရှိရနေဆိုတော့ယဉ်ကျေးစွာနဲ့အဲ့တော့ခွင့်တောင်းခံတာမေတ္တာရက်ခံတဲ့စကားပြောတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါ would you mind if I turned on the heater အဲ့တော့ turn on ဆိုတော့ဖွင့်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ heater ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လို့ရမလားအဲ့လိုမျိုးလေး asking permission တောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ would you mind if I plus past tense ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလို့ present or future ကိုပြောချင်ရင်တောင်မှဆိုလို့ဒီ ဘာ tense ကိုပဲသုံးရမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ နော်အဲ့တော့ pattern အရာသူ့ရဲ့ပုံစံအရာဆိုတော့ past tense ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ် would you mind if I turned down the volume a little to turn would you mind if I use your computer for a few minutes would you mind if I turn on the heater soဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ် slide ကိုလေ့လာကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုက would it be okay or would it be all right if I verb in the past tense တူတူပါပဲခုန would you mind နဲ့တူတူပဲသဘောတရား would it be okay အဆင်ပြေမလား would it be all right เนาะအဲ့တော့ဒါလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေမလားပေါ့เนาะအဲ့တော့ if I လို့လာပြီးနောက်ကအဲ့တော့ verb in the past tense of verb 2 လိုက်မှာ would it be all right if I borrowed your mobile phone would it be all right if I borrowed your mobile phone အဲ့တော့မင်းရဲ့ mobile phone လေးကိုငါခဏเนาะအဲ့တော့မင်းရဲ့ phone လေးကိုငါခဏငါသုံးလို့အဆင်ပြေမလားငါသုံးလို့ရမလားဒါမျိုးမေးတာသူရှိအောင် asking permission ခွင့်တောင်းတာဖြစ်ပါတယ် would it be all right if I open the window အဲ့တော့ကျွန်တော်တကားလေးဖွင့်လို့ရမလားတကားလေးဖွင့်ရင်အဆင်ပြေမလားကျွန်တော်တကားလေးဖွင့်လိုက်လို့ရမလားခွင့်တောင်းတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့တော့ all right နေရာမှာဆိုတော့ okay သုံးလို့လည်းရ would it be okay if I brought a friend to dinner အဲ့တော့ညစာကိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ခေါ်လာလို့ရမလားဒါခွင့်တောင်းတယ် would it be okay if I stayed the night with you now stay the night with you sir เนาะဘာလဲဆို sleep at your house for the night လို့ပြောတာဖြစ်တယ်เนาะ sleep at your house for the night เนาะအဲ့တော့ဘာပြောတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းရဲ့အိမ်မှာပေါ့เนาะတညလောက်အတူမင်းရဲ့အိမ်မှာပေါ့နော်မင်းနဲ့အဲ့တော့ဗာလဲဆိုရယ်တညလောက်အိတ်လို့ရမလားပေါ့နော်မင်းတို့ရဲ့အိမ်မှာမင်းရဲ့အိမ်မှာအဲ့တော့ဗာလဲဆိုတညလောက်ငါ့ကိုအိတ်ခွင့်ပြုပါအဲ့လိုခွင့်တောင်းတာဖြစ်တယ် stay the night with you ဆိုတော့အဲ့တော့မင်းနဲ့အတူပေါ့နော်တညလောက်ငါ့ကိုတဲခွင့်ပြုပါဒါမျိုးတော့မင်းရဲ့အိမ်မှာမင်းရဲ့တိုက်ခန်းမှာမင်းရဲ့နေရာမှာတညလောက်တဲခွင့်ပြုပါအဲ့တော့တဲလို့ရမလားပေါ့နော်မင်းရဲ့အိမ်မှာတညလောက်အိတ်လို့ရမလားအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ခွင့်တိုင်းရင် would it be okay if I stay the night with you လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆိုလို့ဒီဒါကိုဆက်နေတူပြန်လေ့ကျင့်ကြည့်မယ် would it be all right if I borrowed your mobile phone
Would it be all right if I open the window? Would it be okay if I brought a friend to dinner? Would it be okay if I stayed the night with you? No. Slide the cool. Not quite. Is it okay if I say not our phrase asking permission not phrase to is it okay if I'm plus verb? No. Is it okay if I'm plus verb? No. When we want to ask for permission, to ask if something is acceptable, not acceptable. So no. The kugu no lakanine yali the kugu be to share quint down gym no go yaha to lakanine to bales not to quint you nine ayali the kugu be so is it okay if I'm plus verb it's a very casual no to our your message tamanga shangali made it no very casual tamanga shangali no yanji guma formal jara mum hoku tamanga shangali be no lily nem hope in it tamanga shangali be me like Nilamu le pitalo common way no atonya and nina. Is it okay if I no not cool dalimia line same team or to the very casual and common way pipare to not tamanga shangali or lily nem hope in it not tamanga shangali me like the quim down newly so is it okay so we can ask for permission for ourselves no go to the quint video down for another person's for a child goes out the kugu look people the water nije yabu so quint down video is it okay if I so it's a very casual and common way not casual tamanga shangabe to the I lily in the former sons very polite way and pure I'm hoping it halimia general is same team now not halilu yam now from all going on Natali you yam now Natali you don't know yam now so tamanga shanga no atonya and nina and so is it okay if I answer it no face legal so asking permission is it okay why not writing my yellow or speaking okay no is it okay if I don't attend the meeting didn't ask him tell us simply no formally is it okay if I don't attend the meeting didn't ask him tell is it okay if I ask your mom me and me like same team or me and me like same team is it okay if I turn on the light me same team is it okay if I open the window now the very casual and very common winning is it okay if I'm plus no verb no asking permission is it okay if I don't attend the meeting? Is it okay if I ask your mom? Is it okay if I turn on the light? Is it okay if I open the window? Okay, let's move on another slide. Would it be okay if I do something? No, now got some the cool local to same gym now. The cool long same gym now. Is a good spot. Would it be okay if I plus do something? Defreezes Caro, this is a good friendly way. No, the gay will come will be a friendly way. Jenny Poy Jenny made it Nilam Chapare to ask for permission or the Zondiago quint down a comma to do something the Kugulopo. Or the Kugulopo that Zondiago quint down a comma, the gay come on it, no, or Jenny Poy, no, Jenny Nilan maintenance. Would it be okay if I plus for not do something both and Emiliare? So defreeze go down nine or Melonia Mato nine is rare cutter, no, so the Bales rare cutter, a boss look correct, tell Yashide, Tamu Kuya Lucian, Kuya Sia Mari, Kuya Miba area go a pity immediately, not a munico. So Yin Kangamu, Yin Chijibo, Yin Chijin. I know you the zone cool low yabu to go jet the warden Yabu Camp. You only Yadu, not anyone who has the authority over us with your time. No, the Bales Rosary. Boma, no, Bales Seru Boma, no, a queen Anna Shide, no, Kuya Teya Shide Lumio, Kuya, a manager Lumio, no, Kuya, a Boma, Kuya, a queen Anna Shide to Depo, no, low by when Shide to regulate, the zone the cool low put to no, Queen Damuma, Dini Queen Line Yamna, Dinity Yellow, Logan in 9 Yamna, Logan manager of Joris, to a go, Quimbuja P9, Elumio, go Boma, no, authority Shide to a queen Anna, low by when also Shide to regulate, no, go to zone the cool.
ခုခွင့်ပြုချက်နော်သဘောတူညီချက်ရဖို့တစ်ခုခုလုပ်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုချက်သဘောတူညီချက်ရဖို့ကို a good and friendly way နဲ့ would it be okay if I ဆိုတဲ့ phrase နဲ့မေးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် this is a good friendly way to ask for permission to do something we can use this phrase when asking for permission not only from a boss a teacher a parent or anyone who has authority over us ဖြစ်တယ်ကဲအဲ့တော့ဆရာနဲ့တူ example လေးတွေကိုလေ့လာပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြအောင် would it be okay if I do something အဲ့တော့ would it be okay if I am not ready အဲ့တော့ကျွန်တော်အစင်သင့်မဖြစ်သေးလို့ရှိရင်ရမလားခင်ဗျာအစင်သင့်မဖြစ်သေးလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမလားခင်ဗျာ would it be okay if I take this Monday off ဒီတစ်ပတ်เนาะအဲ့တော့တင်းလာနေလေးများကျွန်တော်အလုပ်နားလို့ရမလားအဲ့တော့ take off ဆိုတော့အလုပ်နားတာကိုဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ take off take something off ဆိုအလုပ်နားတာဒီတစ်ပတ်တင်းလာနေကျွန်တော်အလုပ်နားလို့ရမလားခင်ဗျာဒါဟာသူရှင်နေအဲ့တော့သဘောတူညီချက်နဲ့ asking permission ခွင့်တောင်းတာဖြစ် would it be okay if I work from home today ဒီနေ့ကျွန်တော်အလုပ်တွေကိုရုံးလုပ်တွေကိုအိမ်ကနေလုပ်ပေးလို့ရမလားခင်ဗျာ work from home ဒါတော့เนาะတော်တော်များများတော့ဒီစကားလုံးတွေကတော့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် work from home ဒါ COVID-19 pandemic crisis မှာเนาะအဲ့တော့ဗာလဲဆိုဆရာတို့တွေတော်တော်များများဒီစကားလုံးတွေကရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီကိုယ့်ထက်အထက်ရရှိတွေဖြစ်တယ်เนาะ boss တွေ teacher တွေ parents တွေဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုယ့်ပေါ်မှာအခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူတွေကိုဆရာတို့ good and friendly way နဲ့ asking permission to do something ပေါ့ဒါဆိုတစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်ခွင့်တောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင် would it be okay if I နဲ့ပြောလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာနဲ့တူနောက်တစ်ခေါက်လောက်လေ့ကျင့်ကြည့်အောင် would it be okay if I am not ready would it be okay if I take this Monday off would it be okay if I work from home todayအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ would it be okay if I do something အဲ့တော့ဒီ would it be okay if I do something ကိုခုနဆရာပြောသလိုသုံးနိုင်တယ်လို့ပဲဒါဆိုတော့ဘာသူတွေနဲ့လည်းပြောလို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့เนาะအဲ့တော့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့လေတစုံတစ်ခုလှုပ်ချင်တဲ့အခါမှာတစုံတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရှီကနေအဲ့တော့ permission ပေါ့ခွင့်ပြုချက်ရချင်တဲ့အခါမှာသုံးပါအဲ့တော့ဘလို့ချင်းနေမှာသုံးနေအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့သုံးတာတော့ပေါ့နော် that will affect them လို့ရေးထားအဲ့တော့သူတို့အတွက်ပေါ့နော်ကိုခွင့်တောင်းလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကသူတို့အတွက်ကိုနည်းနည်းလေးထိခိုက်သွားမယ်ပေါ့နော်ထိခိုက်သွားမယ်သူတို့အတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုလေးတစ်ခုခုရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဘာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ would it be okay ကိုကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းတွေနဲ့လေဒီလိုပြောတာဟာပို့ပြီးတော့မှ polite เนาะအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့မှယဉ်ကျေးပြီးတော့နားလည်မှုရှိရာရောက်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အပေါ်မှာအထက်ရရှိတွေเนาะအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အခွင့်လုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတွေเนาะအဲ့တော့ဝါကြီးတဲ့သူတွေကိုပဲခွင့်တောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တငယ်ချင်းအရင်ခောက်တွေမှာလေကိုเนาะခွင့်ပြုချက်တောင်းလိုက်တဲ့အရာဟာသူတို့ကိုတစ်ခုခုထိခိုက်သွားမယ်သူတို့ပေါ်မှာတက်ရောက်မှုတစ်ခုရှိသွားမယ်ဆိုရင်လေဒီ would it be okay နဲ့เนาะအဲ့တော့ would it be okay if I နဲ့เนาะဆရာတို့ကခွင့်တောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ it sounds polite ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စာနာမှုရှိတဲ့သဘောရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် would it be okay if I ကိုဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိမှာကိုတခုခုခွင့်ပြုချက်သဘောတူညီချက်တွေတောင်းခံခြင်းတဲ့အခါမှာလေပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးတဲ့နည်းနဲ့ဒါလေးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ် we also use this phrase with friends when we want to do something that will affect them it sounds polite in this situation too ဟောဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင် okay အဲ့တော့ would it be okay if I do something would it be okay if I use your computer for a minute just to check my email အဲ့တော့မင်းရဲ့ computer လေးကိုငါ10မိနစ်လောက်ပေါ့နော်ခဏလောက်သုံးလို့ရမလား10မိနစ်လောက်ဆိုတော့ဒီဘောကခဏလောက်လို့ပြောချင်တာပါเนาะအဲ့တော့မိနစ်နဲ့ငယ်ခဏလောက်သုံးလို့ရမလားငါရဲ့ email လေးစစ်ချင်တော့ပေါ့ဒါဟာဆိုရင်သူ့ computer ကိုကသုံးရမှာဖြစ်တယ်တော့သူ့ computer ကိုသုံးရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့အတွက်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ထိခိုက်နေတာမှုရှိသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကိုယ်တငယ်ချင်းကို would it be okay if I နဲ့ sounds polite ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးမင်းပိုကောင်းပါတယ် would it be okay if I use your computer for a minute just to check my email would it be okay if I borrow your car မင်းရဲ့ကားကိုငါခဏလောက်ငှားလို့ရမလားဒါဆိုလည်းဒီလိုပဲတငယ်ချင်းရဲ့ကားကိုငှားတယ်ဆိုပေမဲ့လေဒါသူ့ကားကိုငှားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုသုံးလိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့မှာနည်းနည်းလေးအလုပ်ပြတ်သွားမယ်ဘာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး effect တစ်ခုခုရှိမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆိုတော့ would it be okay နဲ့မေးလိုက်ပို့ပြီးတော့မှလေးနဲ့သွားတယ်ပို့ပြီးတော့မှ sounds polite ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှယဉ်ကျေးပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့ဒါသူ့ကိုဗာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်အဲ့တော့ပို့ပြီးကျေးဇူးတင်ရရောက်တယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုစာနာထောက်ထက်ရရောက်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် would it be okay if I borrow your car would it be okay if I eat and drink in your car အဲ့တော့မင်းရဲ့ကားထဲမှာငါစားတဲ့နေရာတောက်နေတာလေးတွေစားလို့တောက်လို့ရမလားအဲ့ဒါမျိုးပေါ့သူ့ကားထဲမှာညစ်ပတ်ပေးချင်သွားမှာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကယဉ်ကျေးမှုရှိစွာနဲ့ဒါသူ့ကိုဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ asking permission ပေါ့နော်ခွင့်တောင်းတာဖြစ်ပါတယ် would it be okay if I eat and drink in your car ဟောဆရာနဲ့တခုနောက်တစ်ခါလောက်လေ့ကျင့်အောင် would it be okay if I use your computer for a minute just to check my email would it be okay if I borrow your car
would it be okay if I eat and drink in your car? Okay, so now slide the cool, set your lila jiao. Now would it be possible for me to? No, would it be possible for me to? Dali chano lulu yam la. Possible so assembly mla yam la. No, dali mya chano lulu yam la. Dali mya chano lulu assembly mla. Dali lulu yam la. So we are dilo asking permission. Quint down jine. So would it be possible for me to plus? No, verb di pongzani utoma. Sane lila jine. Would it be possible for me to stay here for a couple of hours? Diniyama hours for a couple of hours. Nana love Jano Diniyama Kanani Luyamla, Jano Nai love Diniyama Kanani Grim Puba, Damu Quindown Pibai. Would it be possible for me to get a beer from the fridge? You get it Ariani Jano beer the Bula Yuta Yamla, Yuta Quimpuba, permission down Pibai. Would it be possible for me to speak to your teacher? Me and Siama, no, the next Gali Piolo Yamala, Arash quint down like that Pipa. I know Muri said, quint down G, not asking permission. Would it be possible for me to plus or Bales Reka, Vaf Bonsam with Maris and the cop? Would it be possible for me to stay here for a couple of hours? Would it be possible for me to get a beer from the fridge? Would it be possible for me to speak to your teacher? Now she said, now the asking permission. Google asking the asking permission, but quint down the gari. Pure the water in jetty down a comma. Several PM through permission be not permission be quimpu jam be upon a million mare, same jibare, not around you. Be solution giving permission soon. Marine pile. Here are some expressions for giving permission in English. They can only be given to the do you mind or would you mind questions. Several babioles recador dima, several dudiarogani, go, quimbujetti, the word in jetty down can come, go out through, piamiro, not quimbuare, minloba, lumnimare, SMG bare, Mr. Lumuri, quimbuzagari, pionema. I know Pure Camera, who the giving permission yaro, dahabalis, do you mind, but not Janolu Yamala, would you mind, but Janolu Quimbua, not pure miss. Polite way of asking to do something. Polite way of asking to do something. Yinjis one or go the gay yinjis one a computer or yinjis and a computer pure yamuri, not go about a mita yakan yamurima, so you know, or do you mind? Would you mind? Or yinjin quimpu, no, asking no, I look down can a community, so giving permission, good diluma, good piame ponsani time, piama pipai. Oh, sure, yara bo, look ba. Yes, please do. Yare, salupa. Go ahead. Yare, salupa. Go ahead, go right ahead. Yabare, salupa. Oh, that's solution. Oh, go ahead, Suraga. No. To give permission to do something, not to give permission to start to do something. No problem. Feel free or feels rather no accents are nakushi. So Americans are not feel free. Feel the British girl feel free. Please feel free. American then feel free. Feel or British style or feel free. Please feel free. Feel free. Please feel free. Then you can do it if you want to. No, you can do it if you want to. You can do it if you want to. If you want to. Feel free. Please feel free. Now, not at all. So I don't mind. No, I don't mind. I do not mind. Kesam shiba uyabare. No, assembly bare. Look, you're on it. Not at all. Kesam shibu. No, assembly bare. Or I don't mind. Or kesam shiba assembly bare. Or daha. Or giving permission. So he said, "Dali piolu yabare." Or giving permission. So he muli. No, so piolu yabare. Not cows and nebo. No, do this. Zondia gaku computer. Down la people, allow response PM, computer, to a yin GG, down and be of beauty, nor about us a quint down Kanyama, Mita can be of beauty, would you mind, do you mind, could you? And I'm really Biola Missing, so could I know what not I'm really Biola Missing, so no, sure. Yes, please do. Go ahead. Go right ahead. No problem. Feel free. Please feel free.
not at all. I don't mind. I don't mean response PM. Giving permission be a comma, not quarrel, refusing to give permission. But no, the zone or who quit down it, Hameko, one is one a bit to compute 2 years, quit down Camu, go criminal, the moment to Ninamuso, refuse to that. No, refusing to give permission, so to say no to someone's requests in a polite way. You can use one of these phrases. No, the zone request, the zone asking permission, the zone request. No, computer down can move. Yinjis one no, but the Miaba, Lulu Miaba, the assembly about Yinjis one a Piotin swing, very hard solution, Aerobalis or Lennis in it, no Aerobalis, the phrases stay at the cool, Lila Yama, Chipper, the phrases stay at the cool, Lila Chipper, refusing to give permission. I'd prefer if you didn't. I'd prefer if you don't. No, I'd prefer, so I would prefer, but not to know if you didn't, I would prefer if you don't, or so you not have I would prefer if you don't. And I'm alone, to know Dalia local sympathy, and I'm polite way, no, refusing to give permissions, no, I'd prefer if you didn't, or I'd prefer if you don't. Not quite. I'm afraid that's not possible. I'm afraid that's not possible. No, I'm afraid, I'm afraid, no. Same no, that's not possible. To refuse to permission. I'm afraid that's not possible. Now sorry, but give reason why you must say no. Reason be no. So sorry, Papilo Dao, no, Korea, but the no, the Papilo lesser card or Papilo, no, the criminal jumbo, no, Papilo diam, Lulu Mia town, sorry, but so be to Pure Italian and Lapio Korea. Give reason why you must say no, no, Pajam, no, Pure County, Paget Nama, clause and in it, the Kute PM Pipare, or Sada phrase, but not the Kute PM Pipare, that informal Pipare. I'm sorry, but that's not possible. Or number 4, no, sorry, but that's not possible. No, sorry, same gamma, sorry, but no, that's not possible. Now, I'm afraid to know anabare, but you can't, no, to know Biora, same gamma, make me out, now, I'm afraid not. I'm afraid not, polite way of making a negative statement. No, I'm afraid not. I'm afraid not, no, refusing to give permission PM I'm afraid not, no, sorry, I'm afraid not, afraid not, afraid not, no, sorry, you're not permitted, no, sorry, you're not permitted, or the case of sorry, you're not permitted, giving permission, but not the give permission. Oh, sorry, ask permission, but ask permission, so the Quindams Gapiola come to refusing to give permission. Or Seruani Biromano, 2 years, no, or Quindam is a gagu, like Hello people, the water in Yellow people solution, D, Guna Pure phrase table, don't you be near my pepper, or Diniseru, or Swini Puchare Jamaro, nor giving, asking and giving permission. Or not asking permission and giving permission, asking permission and refusing to give permission. A jamigo, Swini Pucha Pepare, or the video find Mochi Bidoma, nor zone the cubo, nor or go to a Juju to cool Jangameso, so Academy in the name, Yaswa, 1 year 1 Pimma Picham Piochain, Dini. The video find Lila tissue be to the Alungo, say Chanajan, Quijamajin, a piece of Mazi to Sudan, now video find Kuma, Pianle, some Twitter.